El niño no se cierra de un día para otro. No despierta una mañana y decide dejar de hablar, dejar de sentir o dejar de confiar. El cierre emocional es un proceso lento, silencioso y muchas veces invisible para los adultos. Todo empieza cuando el niño intenta expresarse y no encuentra respuesta. Habla lo que siente y recibe indiferencia. Lora y la dicen que exager. Se queda y la piden que se quede. Poco a poco aprende una lección peligrosa. Mostrar emociones no es seguro. Muchos padres creen que el niño se vuelve calado por maduras o carácter. Pero en muchos casos, el silencio es una armadura. El niño entendió que abrir su mundo interior trae dolor, rechazo o incomodidad a los adultos. El cierre emocional también ocurre cuando el niño es constantemente corregido, habla y recibe críticas, opina y es ridiculizado, se equivoca y es castigado sin explicación. Así aprende que hablar es arriesgarse a ser herido. Otra causa profunda es la falta de validación emocional. Phrases como, no es para tanto, eso no duele, no los por tonterías, enseñan al niño a desconfiar de lo que siente. Empieza a pensar que sus emociones están mal. Cuando el niño se cierra, no deja de sentir. Siente igual o más, pero lo hace en soledad. Guarda el miedo, la tristeza y el enojo dentro de sí. Es peso emocional no desaparece, se acumula. Con el tiempo, el niño chorrado se vuelve distante. No pide ayuda, no expresa necesidades. Parece fuerte, pero en realidad está solo emocionalmente. Aprendió a sobrevivir sin apoyo. El cierre emocional no es rebeldía, no es desentirse, es protección. El niño se cierra cuando siente que ser el mismo no es bienvenido. Y entender esto es el primer paso para sanar. El niño se cierra cuando descubre que cada vez que expresa algo importante, recibe una respuesta que duele. No siempre son gritos, muchas veces son miradas, silencios o palabras frías que pesan más que un castigo. Cuando el niño comparte en miedo y el adulto se burla, aprende que su vulnerabilidad es motivo de vergüenza. Cuando expresa tristeza y recibe indiferencia, entiende que sus emociones no importan. Así, hablar se vuelve en riesgo emocional. Otro factor clave es el castigo emocional. Retirar el afecto. Ignorar al niño o tratarlo con frialdad, después de que expresa algo que no gusta. La enseña que decir la verdad tiene consecuencias dolorosas. El niño prefiere callar antes que perder el vínculo. También se cierra cuando siente que nunca es suficiente. Comparaciones constantes. Exigencias excesivas o expectativas imposibles crean una presión silenciosa. El niño no solo teme equivocarse, teme decepcionar. Y para no fallar, se apaga. La falta de escucha constante refuerza el cierre. Cuando el adulto escucha solo para corregir o dar sermones, el niño entiende que no hay espacio para ser escuchado sin juicio. Sus palabras dejan de salir. El niño chorrado no es indiferente, es hypersensible. Siente profundamente, pero aprendió a esconderlo. Puede parecer tranquilo, pero por dentro vive en caos emocional. Muchos adultos dicen, no sé qué le pasa. Lo que pasa es que dejó de confiar. Y la confianza se rompe cuando el niño no se siente seguro al expresar su mundo interno. Cerrar emociones es una estrategia de supervivencia. No estabilidad, es adaptación.
El niño así cierra cuando hablar dual más que calar. Y si native es dolor, el silencio así convierte en su hogar. Cuando el niño así cierra emocionalmente, los efectos no se quedan en la infancia. Es silencio aprendido via con él. Crece con él y se convierte en parte de su forma de relacionarse con el mundo. El niño churrado suele convertirse en un adolescente que no pide ayuda. Prefiere enfrentar problemas solo, aunque no pueda. No confía en que alguien lo entienda. Aprendió que expresar necesidad es peligroso. También abraza la confusión emocional. Como nunca pudo nombrar lo que siente, de adulto no sabe identificar emociones. Siente enojo, tristeza o miedo, pero no sabe de dónde vienen. Esto genera ansiedad, frustración y culpa. Muchos niños cerrados desarrollan una falsa fortaleza. Parecen independientes, autosuficientes, maduros. Pero esa madurez no nació del confinamiento, sino de la soledad emocional. Crecieron sin un lugar seguro para caer. Las relaciones también se ven afectadas. Les cuesta confiar, abrirse, pedir apoyo. Tienen miedo a ser juzgados o rechazados. A veces se aíslan. Otros, complacen a todos para no perder el afecto. El cierre emocional también impacta la autoestima. Si nadie valida sus emociones, el niño crece creyendo que lo que siente no importa. Se minimiza, se cala, se adopta para encajar. Muchos adultos arrastran heridas que no recuerdan, pero que nacieron en la infancia. No recuerdan las palabras, pero el cuerpo recuerda el silencio. El dono más profundo no fue lo que se dio, sino lo que nunca se escuchó. El niño que se cierra no deja de amar a sus padres, deja de mostrarse. Y es ocultarse dual más que cualquier castigo. Por eso, entender el impacto es fundamental. Porque lo que hoy parece silencio, muchas veces los adultos no se dan cuenta del momento exacto en que un niño empieza a cerrarse. No hay una señal clara, no hay un aviso. El cambio ocurre en silencio, mientras la vida sigue su ritmo. El niño deja de hacer preguntas, deja de contar cómo fue su día. Deja de compartir sus miedos. Los adultos suelen pensar que es normal, que está creciendo o que simplemente es reservado. Pero en realidad, el niño está aprendiendo a protegerse emocionalmente. Un error común es confundir obediencia con bienestar. Un niño que no protesta, que no se queja y que siempre cumple, no siempre está bien. A veces, solo aprendió que expresar lo que siente no cambia nada. También se cierra cuando vive en un ambiente impredecible. Un día recibe cariño, al siguiente frialdad. Un día puede hablar, al otro es castigado por lo mismo. Esta inconsistencia crea inseguridad y miedo a expresarse. El niño observa, aprende y se adopta. Si ve que el adulto reacciona con enojo, burla o indiferencia, decide calar antes de arriesgarse. No porque no tenga nada que decir, sino porque no se siente seguro. Otra señal invisible es cuando el niño se vuelve excesivamente complaciente. Dice que todo está bien, aunque no lo esté. Sonríe, aunque esté triste. Se adopta para no molestar. Cerrar emociones es una forma de sobrevivir en un entorno donde no hay espacio emocional. El niño no necesita discursos largos. Necesita sentirse visto. Necesita sentirse escuchado. Necesita sentir que sus emociones son válidas. Cuando eso falta, el silencio crece. Y lo más doloroso es
que muchos adultos solo notan el cierre cuando ya hay distancia. Aunque el cierre emocional dual no es permanente, el niño que ese cierre puede volver a abrirse, pero necesita algo muy específico. Seguridad emocional constante. La sanación no empieza con preguntas insistentes ni con presión para que hable. Empieza cuando el adulto cambia su forma de estar presente. Cuando el niño siente que puede expresarse sin ser corregido, minimizado o castigado. Escuchar de verdad es clave. Escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin buscar soluciones inmediatas. Solo escuchar. Para el niño, ser escuchado es sentir que existe. Validar emociones no significa aprobar tu comportamiento, significa reconocer lo que siente. Entiendo que estés triste. Tiene sentido que te sientas así. Estas frases abren puertas que el silencio cerró. La coherencia también sana, un ambiente predecible, donde las reacciones del adulto no cambian drásticamente. Devuelve la confianza. El niño aprende que no tiene que adivinar el estado emocional del adulto para sentir seguro. El efecto sin condiciones es otro pilar. Abrazar incluso después del error. Acompañar incluso cuando el niño se equivoca. Eso enseña que el amor no es pierde por sentir o expresar. La sanación es lenta. El niño observa antes de confiar. Puede tardar. Puede dudar. Y está bien. El cierre fue una defensa. Abrirse requiere tiempo. Cuando el adulto cambia, el niño lo siente. No necesita palabras perfectas. Necesita presencia real. El niño vuelve a abrirse cuando descubre que ya no está solo con lo que siente. Y es reencuentro emocional puede cambiar toda una vida. El niño no necesita padres perfectos. Necesita adultos conscientes. Muchos niños llegan a la adultez sin que nadie haya notado su cierre emocional. Se convierten en personas que no saben pedir ayuda, que sienten mucho pero expresan poco, que aman pero no saben cómo mostrarse. El silencio que aprenderán de pequeños. Se convierte en distancia emocional de grandes. Pero cuando un adulto decide cambiar, algo poderoso ocurre. Cuando baja la voz, cuando escucha sin juzgar, cuando valida en lugar de corregir, el niño empieza a sentir algo nuevo, seguridad. Abrir el silencio no es forzar conversaciones profundas. Es crear pequeños momentos seguros. Es preguntar cómo te sientes. Y aceptar la respuesta. Es permitir lágrimas sin vergüenza. Es dar espacio para el error sin retirar el amor. El niño que se siente seguro emocionalmente no se cierra. Pregunta. Confía. Se expresa. El mayor regalo que un adulto puede dar no es disciplina dura ni control absoluto, sino en lugar donde el niño puede ser auténtico sin miedo. A veces basta una frase para empezar a sanar. Estoy aquí, puedes hablar. Nunca es tarde para cambiar la historia. Nunca es tarde para escuchar. Nunca es tarde para abrir una puerta que se cerró en silencio. Porque niño que se siente escuchado hoy, será un adulto que sabrá mañana.